Thank you very much. I'd like to introduce you to our second panel of the afternoon, entitled Impact of New Privacy Requirements on Information Security. And I'm very happy to be able to introduce Jean-François Derico, who is a partner in technology risk consulting at KPMG in Canada. Mr. Derico is a partner in the Technology Risk Consulting Group. He's called upon to advise clients on the governance of the information security, privacy, and cybersecurity. Jean-François is involved in projects such as digital transformation, technological integration, procurement, risk management, security incident management, and organization security enhancement project. And Jean-François, the floor is yours. If you hear my voice, I'd like you to acknowledge it now. Thank you. It's not the first time I do this without actually being in contact from a sound perspective, but it is somewhat disturbing at first, so I'll get the hang of it. Thank you for being here and listening to this talk right now. We have about 25 to 30 minutes to discuss the impacts of the new privacy requirements on information security. I won't go over every new requirement's impact. I will concentrate on certain elements that do require, in our perspective, a lot more work, our perspective and our client's perspective, to be exact. Essentially, and I think I'll be able to jump over the background context very rapidly. For those of you here now that listened to the previous talk, you had a chance to hear them discuss the policy evolution that we've encountered in Europe and that we are starting to encounter here in Canada. I'll discuss the scope of the new requirements and the areas of compliance, but more importantly, the requirements and impacts, as well as why is it that we're talking about this now when privacy requirements in Quebec were initially enacted in 1993 and in Canada in 2000. So this is not ultimately something new. The obligations are reinforced. There are new requirements implemented and on the horizon at the federal level. But more importantly, what was in the past could be ignored without any consequence can no longer be ignored without consequence because of the fines. And regardless of the means that our regulator may or may not have, always remember that there is a class action bar that is only waiting for an incident to demonstrate that there was personal information being retained over the retention periods or that there was a lack in security requirements. So background and context, Bill 64 was enacted in September 2021, coming into force over 3 years. First requirements came into force a month ago. The elements that give rise to the most work or the most efforts are coming into force in September 2023. At the federal level, initially what was called Bill C-11 died on the order paper when an election was launched in the summer of 2021. It was reintroduced a couple weeks or months, I should say now, ago under the heading of Bill C-27. So what you need to remember here is that this is not only a Quebec issue, it's a Canada issue. It's if you operate from one ocean to the other, you will, you are currently under the application or subject to 4 different pieces of legislation. In Canada, although things could be simpler, there aren't. So there is a federal legislation that applies in every province other than the ones that have enacted their own privacy legislation. Those provinces are Quebec, Alberta, and British Columbia. Quebec was first out of the gate in enacting new requirements. We expect that Alberta and BC will follow suit once the federal legislator or the federal parliament has enacted C-27 or what will come out of what is now Bill C-27. Ultimately, you can always identify the basic principles underlying all these statutes. So GDPR, Canadian legislation, California and a couple of other states that have started enacted state level legislation are all based on the same underlying principles. There are developed and they give rise to different kinds of obligations and different ways of
recognizing rights to individual, but we can always point to a given principle that has been set forth in the 70s by, I don't know how to say OCDE in English, so l'Organisation de coopération de développement économique mondiale that had elaborated the privacy principles. Why is this important? Consumers, individuals are actually preoccupied by this. It will be costly to ignore it. And ultimately, from a reputation standpoint and a corporate responsibility standpoint, it's the right thing to do. It can actually, using these new requirements as a springboard to implement better data governance in your organization is a good starting point. You can use this to build a business case around having better governance of information in your business. All right, so key dates, they're set forth in the presentation. No need to spend time on this. What is subject? So information pertaining to your consumers and clients, employees and candidates. We often neglect certain personas that are business or industry specific, but retirees, board members, also ultimately third party. If you're in the financial sector, you will collect data from individuals, but pertaining to third parties, people that will provide surety or warranties would also be included. I remember discussions about 10 years ago that people were asking, is an IP address actually personal information in the understanding of regulators and the law? And it was back then subject of discussion, and it no longer is. So web navigation data, electronic identifiers are now considered personal information as they fall under the understanding of what can allow to indirectly identify an individual. Obviously, the support of information is not important, and the fact that it may be readily available publicly is not either an element or a condition for it to be subject to the Act. Obviously, it will have an impact on how we consider its sensitivity, but it doesn't set it aside. A couple of elements that I think are more relevant to discuss. This is the way we organize or categorize the new requirements. So they reflect both the principles, but the actual way that the rights are set and the rights and obligations are set forth. I want to address transparency and consent, confidentiality by default, the restrictions on collection, use, and release, and should say disclosure. I'll review the translation, I promise. And the retention and effective destruction of documents and data, including personal information. So governance is essentially the fact that we didn't have in Quebec a positive obligation in this private sector to designate an actual individual in charge of privacy, and now is the case. And a month ago came into effect the equivalent of the obligation to assess risk arising in the case of a breach of confidentiality of personal information. You now have an obligation, an express obligation, to maintain a register of incidents. In order to maintain a register of incidents, you have to have some form of capacity of detecting incidents. You also have to designate individuals that are in charge of qualifying the incidents, and more importantly, a way to assess risk. Bear in mind that some organizations are mature in assessing risk, but always in the perspective of the organization. This is specific to the risk arising for the individual. So we do advise organizations to agree on a form of guideline or risk analysis matrix in order to be able to demonstrate that this is not, it doesn't depend on who on a given day will assess the risk, but rather have some form of objectivity in the way we do it. All right, consent and transparency. It used to be that
the intelligence of the consumer or client was sufficient to consider that we had valid consent when a use or purpose for collection of personal information was self-evident by nature of the circumstances. So if I'm asking for delivery of groceries today, tomorrow, until September 2023, in Quebec, the IGA or Metro doesn't have to explain to me that they'll use the personal information to deliver or provide it and transfer it to a third-party service provider in order to complete the delivery. Starting in September 23, transparency obligations that are pretty much expressed in the new statute impose full transparency and the actual inclusion at the point of collection of certain elements of information, including the purposes for which collection is being completed. Bear in mind that it may be very easy for what we call primary purposes, so the use that are needed to deliver or deliver the product, provide the service or the business activity, but for secondary purposes on which very few organizations have total visibility. If you go around all your business units, including business intelligence, marketing, you'll find that there are many people that today have access to environments of including personal data, and that use it in ways that are not adequately documented. And in order to have valid consent, you'll have to mention those purposes at the point of collection and demonstrate it, and ultimately be able to handle a withdrawal of consent. Now, if there's something that gives rise to a lot of work currently, it is being able to handle withdrawal of consent starting September 23 for any purpose that is not essentially directly needed to deliver the product, provide the services, or execute the actual agreement that's being closed, so the main obligation. Now, project yourself in having to handle such withdrawal of consent in 12 months, for example. In order to do that, you'll need some visibility on where the personal data sits and who's using it. Now, withdrawal of consent entails stopping to use the personal data for the purposes that are the subject of the withdrawal of consent. It doesn't entail that you'll have to destroy it upon that day. It will usually mean or translate into the trigger of a retention period. But all that to say that if today you don't have adequate visibility on where the data sits, you need to work on that now to be able to confirm that you'll be able to follow suit and confirm to somebody that the actual withdrawal of consent has been handled and operated in the business. Now, why? Because at some point in time, if a third party, if an individual uses its right of access to ask whether or not you hold data, what data you hold on them, and for what period of time do you intend to retain it, you'll have to answer that within 30 days. So the actual operationalization of these requirements represent significant efforts. Now, if you're a new business, you have a good opportunity to implement those by design in your business processes. If you're a business that's been operating and handling information and integrating affiliates and buying other competitors, now you have a real issue because you have a multiplication of systems that hold data that won't necessarily talk to each other and won't necessarily allow you to identify somebody in a unified way across business lines. There are exceptions to consent for certain uses. They're not uncommon in most legislations, but they can give rise to a possibility to use personal data collected in the past for a new purpose if they fit in. Remember that new purposes, there's an exception that says if it's compatible with uses that were included in the initial consent, it excludes marketing purposes. So that one's off the table. All right, let's move to another one that gives rise to a need for initiatives in most businesses. It's retention and destruction. Now, in the past, when we were handling data on physical support, read paper, we had people in most businesses that had the responsibility to make sure that we didn't use real estate for a period longer than needed. When we moved to digital support,
that way of doing things pretty much was evacuated. I'm not saying it's across the board, but I don't encounter that many businesses that implemented destruction in the digital environments the way they handled it in the paper environment. So businesses have to identify once again where the data sits. So if you have a list of applications potentially containing personal information, you have to start by mapping which retention delays should apply. Now, the fact of having retention delay is not a given across organizations. If you don't have adequate classification of data in your different informational assets, you'll have to start there, starting to classify those systems and data repository that contain data and documents that include personal information in order to start prioritizing where you'll do effective destruction. So this is something that it's there. Quite frankly, I don't see many organizations that have existed for the last 20 years that can say that they will be compliant in September 2023. If you've been accumulating data sets over the course of the last 20 to 30 years, it's pretty much unrealistic that if you start tomorrow or if you started a month ago, that you will be compliant in September 2023. Now, what you need to do is be able to demonstrate that you are in motion in order to show due diligence towards that goal. So essentially, the rule or the obligation is that data shouldn't be retained for a period longer than that necessary for the purpose for which it was collected. Now, oftentimes, it will, once that purpose is over or that period of time is over, be necessary to retain it because of certain regulatory obligations, fiscal or tax, I should say in English, or HR reasons. So, for example, in Quebec, there's a retention period set forth by the regulation that says you have to keep a personal employee file for 3 years after the end of employment. So, but you have to be able to determine whether or not the system holding the data allows you to capture that trigger and then make sure that when it is over, you're able to operationalize the destruction. Doing that takes more than a sentence. It does require in most organizations, it needs the contribution of both the business people in order to identify the use of data, the legal or compliance people in order to determine what is the adequate retention period for for those documents or data, and then IT help in order to actually execute. If you're in a database environment, SQL type technology, you'll be able to run a script, execute destruction, and provide evidence of that destruction, and add to a list of activities that are under the responsibility of IT people, the need to do it on a recurrent basis. If you're implementing a new system that has certain retention functionalities, you can actually implement it by design. One step that you need to consider is whether or not there are unknowns in your organization, whether or not you can take for granted that the information is where it should be, or if the actual individual data custodians that use native applications may use it to generate reports, extractions, that may lie in file servers across the organization and not under the visibility of the IT department. So this is something that needs to be planned. There's no magical solution. If you're looking for some sort of software that you'll be able to deploy across all your data environments, quite frankly, I haven't found it yet. I'm not saying it doesn't exist. But there is a need for actual work in order to implement destruction. And ideally, if you start any kind of project today, there is an obligation starting September 2023 to not execute, but execute PIA, so privacy impact assessment, sorry. In the normal course of business for any project that pertains to
the implementation of an information system, the transfer of data across the jurisdictions. And bear in mind that the Quebec legislature has chosen the Quebec territorial limits as the trigger for a privacy impact assessment pertaining to a transfer of data. So when there is a transfer of data across the Quebec boundaries, you have to assess whether or not the destination of the data or where a support group will work from and have access to the personal information, what the nature of the legal framework pertaining to privacy is. It's not really complicated to come to the conclusion that Canadian jurisdictions are equivalent or similar. It takes about 2 paragraphs in a privacy impact assessment to do so. I may seem to be oversimplifying what I'm saying right now, but bear in mind that in order for the Quebec legislation to apply in Quebec, the federal government has to decide that it's similar in nature and that it's adequate. If you've listened to the previous talk about the Privacy Shield and its the project to replace it, you'll have some understanding of how this can be done. So we've already talked about privacy impact assessment. They're called évaluation de facteurs relatifs à la vie privée in French, or you may hear the acronym EFVP in Quebec. If you already have some form of process in the business that triggers security opinions in the event of projects involving data, you can build on that. Instead of creating a new process, you can add to that process questions that allow you to identify where personal information is included and where you have to measure the impacts pertaining specifically to personal information. It's a good way of doing it. You may be able to rest upon existing processes of your project management office also, depending on whether or not they're systematically involved in the handling of projects in your business. All right, confidentiality by default. So if most of us are familiar with this because we've all come across European businesses' websites that have implemented what I call cookie banners. Essentially, the rule now is that if you collect, process personal information by way of a technological solution, you have the obligation to deactivate those functionalities of collection and processing and only make them active by way of the individual's action or consent. That was a complicated sentence. I'll work on that one. So essentially, there's a specific rule pertaining to any kind of functionality that entails profiling, geolocalization, or identification. That entails that if you are planning or if you currently use that kind of functionality in a mobile app or a website, you have to plan to make them deactivated by default and subject to activation by the user. Now, we've seen that effectively implemented through the iOS app platform, so the App Store for most cases, but it also means, and oftentimes the use of a certain service or a functionality in an app will require, for very legitimate and objectively reasonable reasons, the activation of those functionalities. So you have to be able to demonstrate that you provide the information in a transparent manner and that the actual activation is subject to the individual's consent. Automated decision, essentially 2 types of obligations here. Transparency, if a process is essentially leads to a decision in an automated way, you have to inform the individual of that reality, and you have to handle a request from such individual to have the decision reviewed and also be able to provide the actual personal information that was used in the context or for the purpose of the automated decision. There is some, we hope to have some form of guidance from the government or the regulator on what the scope of this is, because oftentimes currently an individual may
be implicated in a decision that is just binary in form of logic. It's just if yes, then second question, if no, end of discussion. When that is implemented in an automated way, currently it's difficult to set it aside as not being subject to the obligation. So maybe it's self-evident for the people who wrote it, but it gives rise to a certain difficulty of defining the scope of this. Right to be forgotten, just bear in mind that if you don't handle media, if you don't broadcast any type of information, you're most likely not subject to this. There was some confusion in the public space on the words droit à l'oubli, which is what it entails here, but it has to be in a situation where the actual publication, broadcasting, disclosure of information entails a prejudice for an individual. So most business, if you're not in the media world and if you don't publish any kind of publication in the course of your business activities, it may very well be that you're not subject to this. Although, ultimately, if you have an intranet and you do publish pictures of Christmas parties, well, you should review that in and of itself anyways, but it could be the subject of such obligation. And the right of portability, but we have 2 years to cover that one. In most sectors, we'll have guidance. Significant penalties will be available for the regulator and the public court officials, the procureurs de la couronne, sorry about that one, starting in a year. They're inspired by GDPR approach, so administrative, which are easier to handle for the actual regulator. 10 million or 2% of whichever is greater of ceiling of penalties. It should be enough to get the attention of your management. Although it's, to my knowledge, this section has never been invoked, there is a provision in the Quebec Act that provides for the liability of directors and management for breaches of obligations under the Act. Like I said, it's never been invoked, but it's a good way to get the attention of people if you want to build a business case. I'm not saying use the fear factor, but just something that people mostly ignore. And there we go. We're right on the mark. So thank you. I'll stick around. So if you have questions after Guillaume and Guy's conference, I'll be happy to engage in discussions. Thank you all for your attention. Thank you very much, Mr. Derico. We're going to roll right into our second panel, our third panel of the afternoon, that is going to be on the impact. It's a continuation of the. Oh no. Est-ce que tu pourrais? After adjustment, our panel is going to be Law 25 and the blind spot on sensitive data, and it is my pleasure to receive on stage Guillaume Clément, who is a partner and part of the cybersecurity services at KPMG Canada. Guillaume is recognized nationally as a leader in cybersecurity. He's a partner in consulting services, cybersecurity, and president founder of Egid Inc. And with him on the panel is Guillaume Veilleux, who is a associé service en cyber. No, I'm sorry, CD, BPA, BMP, co-founder and head of business development function COACH. Mr. Veilleux, et je vais le faire en français pour la suite, suivant une carrière militaire de plus de 12 ans, durant laquelle il a acquis une expertise dans les projets complexes multi-organisationnels de guerre aérospatiale et électronique. Guy a réorienté ses compétences managériales vers le développement commercial en cofondant COACH dans le but de révolutionner la façon dont les organisations protègent et valorisent leurs données sensibles. Donc, join me in a warm round of applause, and gentlemen, your turn. 1, 2, test. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? OK, parfait.
Donc, bonjour tout le monde. Donc, une première atout, comme je pense que les collègues précédents ont mentionné, c'est un peu spécial d'être sans son. Donc, on a assisté à des grands changements depuis quelques années en cybersécurité. Évidemment, il y a eu la pandémie qui nous a amené le travail à distance. La montée fulgurante des cyberattaques qu'on vit depuis 4 ans facilement aujourd'hui. Et aussi, évidemment, la loi 25. On en a parlé tantôt avec Jean-François, mon collègue Jean-François, et je pense qu'on en parle pas mal durant l'événement. Dans la loi 25, il y a énormément de requis. On a un fardeau quand même qui s'ajoute pour beaucoup d'organisations. Il y a quand même 2 éléments qui nous pensons seront un enjeu important pour toute organisation. La portion de l'inventaire, donc d'être en contrôle en tout temps des données personnelles ou des données sensibles qui sont dans votre organisation. Et toute la gestion du cycle de vie qui comporte notamment les aspects de rétention, droit à l'oubli. Donc, et c'est déjà un défi à la base, c'est un défi dans ce qu'on maîtrise comme données, mais on pense que tout ce qui est les données non structurées, donc les fichiers, on pense que le défi va être encore plus grand. Puis pourquoi les données non structurées, les fichiers, c'est si important? KPMG, on a la chance d'avoir plusieurs équipes, dont des équipes de réponse aux incidents, des équipes qui font des tests d'intrusion, des équipes qui surveillent les organisations. Et ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est que dans toute notre expertise d'intervention en cas d'incidents, de cyberattaques, de fraude, malversation, etc., ce qu'on remarque, c'est que 98 du temps, les données impactées ou les données exfiltrées sont au travers de données non structurées, donc des fichiers. Donc, on pense aux cyberattaques de type cyberextorsion, rançongiciel. Comme vous le savez probablement tous, là, le modus operandi aujourd'hui, c'est on exfiltre la donnée puis on encrypte les données ensuite, on encrypte les systèmes ensuite. Mais les données qui sont exfiltrées, c'est des données non structurées, la plupart du temps. On récupère des données sur le serveur de fichiers, on récupère des données sur les postes de travail, on récupère My Document, le bureau, on récupère des répertoires, souvent ils vont faire des recherches avec des mots-clés, souvent ils vont un petit peu random, mais on leur offre sur un plateau d'argent quand même des milliers de documents qui contiennent des milliers de données, potentiellement des données personnelles ou d'autres données sensibles. Même chose de menaces internes. On peut penser à différentes histoires qui sont survenues dans les dernières années entourant des menaces internes, mais figurons qu'un employé a accès à des systèmes informatiques d'une organisation, a accès à des bases de données. La plupart du temps, encore une fois, et ça c'est factuel, la personne va extraire les données de la base de données, ça va se retrouver dans un fichier, okay? Et ce fichier-là va souvent être zippé, encrypté, whatever, puis il va être envoyé quelque part. Mais on passe encore une fois dans l'état d'un fichier ou dans une donnée non structurée. Même chose, les fuites accidentelles, on envoie un courriel à la mauvaise personne, etc. Oui? OK, excusez. Donc, 1, 2. Merci. J'ai les gens qui veillent sur moi. Donc, les données, encore une fois, une fuite accidentelle, souvent un courriel envoyé à la mauvaise personne, des choses comme ça. Là où c'est dommageable, il y a souvent un fichier d'impliqué dans cette histoire-là. Et donc, on remarque que la vraie vie nous amène à constater que les plus gros incidents, ce qui impacte le plus les organisations dans le cadre de ce genre d'événement-là, c'est les fichiers. La donnée non structurée. Je vais le dire quelques fois, inquiétez-vous pas. Donc, 80 et Gartner le mentionne, et on le constate aussi, 80 de vos données d'une organisation en moyenne se retrouvent encore une fois dans des fichiers. Donc, c'est bien représenté ici par le iceberg. Ici, donc, la portion immergée du iceberg représente, en fin de compte, vos données. Puis, dans ces données-là, dans ces fichiers-là, se retrouvent évidemment des informations plus ou moins sensibles. Ils se retrouvent où, ces informations-là? Évidemment, dans des répertoires. On a encore des bons vieux serveurs de fichiers dans beaucoup d'organisations. On a maintenant aujourd'hui du SharePoint, on a du OneDrive, du Google Drive,
On a plein de plateformes cloud qui sortent du fichier, mais on a aussi beaucoup de postes de travail encore qui comportent ces fichiers-là. On a juste à penser, en fin de compte, un bureau typique sur Windows ou sur Mac, hein, on retrouve souvent des centaines de fichiers parfois. On a nos petits répertoires, on a notre OneDrive qui est synchronisé en temps réel sur notre poste de travail ou notre box, notre Dropbox. My Document, on a toujours des petits répertoires temp à gauche, à droite. On a notre corbeille là, qui contient aussi des fichiers. Fait que poste de travail, serveur, cloud, nos fichiers se retrouvent là. On retrouve évidemment plein de patates chaudes, okay? Des pommes de terre chaudes. Je parle pour mes collègues français, parce qu'en France, une patate, ce n'est pas une pomme de terre, bref, whatever. Donc, vous avez compris qu'une patate chaude, c'est quoi? C'est un fichier qui peut vous faire mal dans mon langage. C'est-à-dire que tu as un fichier quelque part dans l'organisation qui contient peut-être des millions de données clients ou des centaines de données clients, peu importe l'idée, des secrets, des données sensibles. Un seul fichier peut faire mal à une organisation. Donc, quelqu'un de mal intentionné met la main là-dessus, fuite accidentelle, etc. Donc, et ces fichiers-là, en fait compte, on retrouve aussi des copies de fichiers. Vous savez tous à quoi je fais référence. On fait des copies. On retrouve plusieurs versions du même fichier. On retrouve des extractions de bases de données, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de fichiers et c'est pour ça que 80% de vos données est représentée sous forme de données non structurées. Et c'est quand même curieux parce que la règle du 80-20, tout le monde la connaît. En gestion, souvent, on va gérer, un bon gestionnaire va gérer en 80-20, c'est-à-dire que le 80, c'est le gros bon sens, puis le 20, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, souvent, on va être un petit peu moins tenté à aller dans le 20 %. Mais là, on retourne un petit peu ça. C'est que présentement, les organisations, ils pensent faire peut-être du 80-20, mais en réalité, ils sont dans le 20 % là, pour la plupart d'entre elles, par rapport à la loi 25 notamment, ou par rapport à d'autres chantiers que vous avez en cybersécurité. Donc, on va adresser le connu, mais on n'adresse pas l'angle mort. Puis les données non structurées, puis une bonne partie des données non structurées, des fichiers, vous sont inconnus. Donc, on maîtrise quoi? On maîtrise le répertoire RH, on maîtrise le répertoire finance, mais la plupart de ces données-là sont méconnues ou voire inconnues de l'organisation. On n'est pas capable de dire où sont ces répertoires, où sont ces fichiers-là et qu'est-ce qu'ils contiennent. Et comprenez ici que le 80 % va vous faire mal éventuellement. C'est probablement même ce 80 % là qui vont faire le plus mal en premier dans le cadre d'un incident. Ça amène énormément de questions. Donc, finalement, si je n'adresse pas cet enjeu-là, vous êtes en problème, vous l'avez compris. Et ce contexte-là amène beaucoup de questions. Où sont mes données sensibles? Est-ce que mes employés ou mes collègues respectent les directives ou respectent les bonnes pratiques qui sont établies par l'organisation? Comment je peux adresser mes enjeux de conformité en face par rapport à la loi 25 ou d'autres réglementations, etc., d'autres normes, tout en restant agile. Ça, c'est un autre défi aussi. Donc, puis qui utilise présentement des données sensibles? Qui est en train de se créer une belle petite patate chaude, un beau petit fichier Excel avec des centaines et des centaines de données dedans? Donc, parce qu'une portion de la donnée qui est statique, qui est passive, qui est probablement là depuis des années, mais il y a énormément de vie autour de ces données-là. Donc, je veux avoir aussi une visibilité sur ce qui se fait en temps réel. Et ça, c'est un méchant défi. Donc, chez KPMG, on est conscient de l'enjeu. On conseille beaucoup de clients par rapport à ça. Mais force est d'admettre que je ne pense pas qu'on va pouvoir s'en tirer sans technologie. Et pour l'instant, ce qu'on a vu comme technologie qui pourrait adresser un petit peu ça, on parle du DLP, on parle de solutions un peu CASB au niveau du cloud. Il y a des choses qui vont adresser ça, mais souvent, on va adresser ça quand la donnée est en mouvement ou au niveau du périmètre. Mais il y a peu de solutions qui donnent une visibilité en temps réel sur où est ma donnée, qui l'utilise présentement. Et c'est pour ça qu'on a rencontré Coach dans les derniers mois, dernières années. Et puis, on a adoré la solution. Et je passe la parole à Guy qui va... Moi, je suis l'oiseau de malheur, j'ai parlé du problème, mais là, Guy va parler de la solution. Merci beaucoup, Guillaume. Dès le moment de la fondation de Coach, on avait une mission claire. C'était finalement d'assurer la sécurité de la chose qui est le plus important présentement dans les organisations, la donnée.
on est allé dans le marché, on a commencé à poser des questions, on avait une thèse. Puis finalement, ce qu'on a vite réalisé, c'est que les organisations, leur gros problème, c'est qu'il n'y avait aucune visibilité et aucun contrôle sur la donnée. La vraie donnée, elle, qui compte. Maintenant, on travaille tous à distance. La donnée qui est sur un poste de travail, la donnée qui est utilisée par quelqu'un qui était juste trop fatigué d'aller dans Teams ou dans un DB, puis qui a juste sorti un document Excel, puis qui maintenant travaille avec tous les numéros d'assurance sociale de tous les employés de la compagnie. Cette donnée-là qui est vraiment, vraiment dangereuse. De l'autre côté, on a réalisé aussi que les organisations avaient des problèmes du fait qu'ils dépensaient des grosses sommes d'argent juste pour essayer d'être conformes aux nouvelles réglementations. On avait les problèmes de sécurité qui étaient présents tout partout, puis en même temps, on avait le gouvernement du Québec qui arrivait et qui disait « Hey, on va mettre une nouvelle loi, on va l'appeler la loi 25, c'est un peu comme GDPR, vous allez voir, ça va être magique, ça va régler tous les problèmes, ça va vous forcer à finalement maintenant prendre la sécurité ou la cybersécurité à cœur. » Les organisations qui avaient déjà des problèmes à finalement être conformes à des réglementations comme PCI DSS ou d'autres réglementations, se trouvaient avoir juste quelque chose de plus à devoir s'occuper. Donc, ils étaient surchargés, ils dépensaient beaucoup d'argent juste à essayer de comprendre, opérationnaliser une solution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une solution qui permet aux organisations vraiment d'avoir une visibilité granulaire sur l'ensemble de leur information sensible, l'information non structurée, qui est vraiment le problème présentement des organisations. Ce que ça fait maintenant, en fait, c'est que les organisations, que ce soit la loi 25, que ce soit GDPR, que ce soit PCI DSS, peuvent utiliser notre solution pour rapidement, efficacement déployer l'outil, faire un scan, puis enlever cette douleur-là, puis ces problèmes, pour focusser vraiment sur ce qui compte, la gouvernance en sein des organisations, vraiment s'assurer qu'ils peuvent mettre leur argent où là, ça compte. Même chose au niveau des employés. Le fait de ne pas avoir de visibilité, pas avoir de contrôle, faisait en sorte que les organisations ne pouvaient jamais s'assurer ou comprendre vraiment qu'est-ce que leurs employés faisaient avec la donnée. Il y a beaucoup de grosses brèches d'informations que, finalement, on connaît tous un petit peu au Québec, qui se sont produites dans les dernières années. C'était le nœud du problème. Les organisations avaient des DLP, les organisations avaient plein de processus, mais il n'y avait aucune visibilité sur qu'est-ce que leurs employés faisaient. Donc, on a focusé sur la mise en place de cette solution qui permettrait littéralement aux organisations de se monter en compétences, de comprendre qu'est-ce que leurs employés font avec la donnée sensible, que ce soit de la donnée personnelle, que ce soit de la donnée financière, pour après ça, facilement s'assurer d'être conforme, facilement, efficacement s'assurer que les brèches au niveau des terminaux, c'est ça, endpoints en terminaux, finalement, soit quelque chose du passé. Donc, on offre maintenant une solution avec l'aide de nos partenaires de solutions KPMG qui permet aux organisations de se monter en compétences. Que ce soit simplement de faire les inventaires de données, de comprendre, d'avoir une visibilité sur la donnée pour les petites organisations qui doivent être compliant, qui doivent de faire un inventaire, qui doivent de passer des audits, qui doivent de faire de la migration. On parlait encore de beaucoup d'informations sur les serveurs. Ces organisations-là peuvent facilement, efficacement mettre en place notre solution, puis se monter en compétences et finalement, en bout de ligne, gérer leurs risques associés à la donnée sensible. La thèse, c'est que notre solution permet d'identifier rapidement l'information sensible d'une manière hautement automatisée. Je me félicite déjà. D'une manière hautement automatisée pour permettre de focusser où là est le problème. Que ce soit de focusser sur une réglementation en particulier, PCI DSS, la loi 25, ou que ce soit finalement de focusser sur les enjeux ou les endroits qui ont le plus d'importance pour leur organisation. Cette solution-là permet de présenter un sommaire exécutif qui va engager l'ensemble de l'organisation à comprendre c'est quoi les risques, donner une visibilité d'une façon efficace et aussi va permettre pour les analystes d'aller en profondeur puis d'aider les organisations, encore là, à régler les risques qui sont les plus probants pour l'organisation. En fait, on offre une solution qui a une visibilité
granulaire au niveau de la donnée. On parle de fichiers. Nous, on parle vraiment de la donnée qui est l'élément de base de la traçabilité de notre solution, qui ouvre la porte sur des cas d'usage qui étaient autrefois impossibles. On le fait d'une manière qui est hautement sécurisée. On ne parle pas de tagging. On ne parle pas, finalement, comme les vieilles organisations, d'avoir des serveurs qui sont coûteux. On parle d'une solution qui est SaaS hybride, qui est sécurisée, d'une organisation qui est SOC 2 type 2, qui fait en sorte que les organisations gardent le plein contrôle de leurs informations sensibles et une vision sur, littéralement, comment cette donnée sensible-là est associée aux employés, de manière à vraiment gérer le risque associé à la donnée sensible. En fait, imaginez, notre solution présentement permet littéralement de traquer une donnée sensible dans l'ensemble de l'organisation, de l'associer avec un fichier, de l'associer avec un emplacement, de l'associer avec un utilisateur, ce qui permet littéralement de voir la propagation de cette information-là. Plus besoin de se soucier à savoir si les processus sont suivis, parce que vous le voyez directement. Est-ce que votre entraînement que vous avez mis en place est suivi? Vous pouvez le voir directement. S'il y a un incident plutôt une enquête post-incident, vous pouvez directement voir quelle information était où, puis quel employé avait accès à cette information-là. C'est quelque chose qui est, en fait, on est la seule compagnie présentement au monde à offrir cette solution puis cette capacité en termes d'outils. C'est pour ça, pour Coach, c'était tellement, en fait, je dirais pas un heureux hasard, mais une belle coïncidence qu'on puisse rencontrer Guillaume, commencer une discussion, commencer une relation, qui fait en sorte que maintenant, on peut combiner l'expertise de KPMG avec notre solution. Guy, on performe bien parce qu'on est dans les temps, pas à peu près. On comprend que la loi 25 amène un fardeau important, puis vous en avez déjà beaucoup sur les épaules. Par contre, on est conscient ici là, que si vous n'adressez pas vos angles morts, vos fameux fichiers, ça peut vous faire très mal. En fin de compte, l'impact va être comment décuplé. Parce qu'il y a déjà des impacts réputationnels quand vous faites victime d'un incident. Avec la loi 25, on comprend que l'impact réputationnel va être encore plus grand parce que la population va s'attendre à ce que vous aviez adressé ça. Deuxièmement, il va y avoir potentiellement des sanctions, des pénalités. Dans un monde où vous avez énormément de chantiers, énormément de défis, je pense que de faire les bons choix, de partir dans le bon sens en partant va être extrêmement important, de ne pas perdre du temps, de ne pas dépenser de l'argent pour rien. Puis, on est très conscient là, que la loi 25 amène une couche supplémentaire en termes de coûts aussi, et d'efforts et de focus. Donc, c'est un peu opportuniste comme message, mais la bonne solution va être importante, la technologie va être importante, mais les services aussi qui vont entourer ça, d'être le plus pragmatique possible, de prioriser les bonnes choses au bon moment, d'être en mesure aussi de gérer ces incidents-là. Vous allez avoir plus de visibilité éventuellement. Okay? Que ce soit avec Coach, que ce soit une autre solution, que ce soit peu importe, vous n'avez pas le choix d'avoir plus de visibilité. Vous allez devoir gérer des incidents de façon quasiment mensuelle, si ce n'est pas hebdomadaire. Puis dans certaines organisations, c'est peut-être quotidien. Vous allez devoir notifier aussi. Donc, imaginez-vous, il y a un incident qui survient, puis vous n'avez pas de visibilité et de précision sur exactement quelles sont les données qui ont été impactées, vous allez devoir notifier beaucoup plus large que précis. Et quand je parle d'impact réputationnel, ça peut être ça aussi. Donc, d'être moins bien équipé, d'être moins équipé ou pas assez équipé, de ne pas avoir les bons processus en place et la bonne expertise en place, ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc, KPMG a choisi d'aller au marché avec Coach, d'offrir, en fait, compte, une solution de pointe avec des services de pointe. Avec des services de pointe, pas juste. On a Jean-François, mon collègue, tantôt, qui a passé, qui est un expert, ou en fait, qui représente l'expertise qu'on a par rapport à la compréhension de la législation et comment on l'applique dans la vraie vie. Et aussi, vous avez accès à de l'expertise de pointe au niveau technique, opérationnel, entourant la cybersécurité.
On est à peu près les seuls dans le marché qui va rajouter aussi, qui rajoute une corde à son arc de ce type-là. Donc, merci. Guy, veux-tu rajouter quelque chose? Ça va? Donc, merci. C'est la première fois que je finis une conférence avant mon temps. Donc, c'est... Félicitez-moi. Merci. Et on est disponible pour des questions.